I want to know that what would you like to see in the evening. എനിക്കറിയണം നീ എന്താ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കണേന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. എടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതല്ല. What brings you here? What time is it now? What would you like to see? What are you doing? What is it about? What do you think of it? What places have you seen so far? എനിക്ക് നിങ്ങളങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണം. എനിക്കിതൊരു ചലഞ്ചാണ്. Welcome to Fluency Multiplier, making people confident in English. Good morning. What's the news? ആരും കയ്യോ കാലോ ഒന്നും അനങ്ങൾ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടാ പറയണേ. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. No like that. Good morning. Everybody raise your hand. Good morning. What's the news? As usual, that's all. Well, what about a cup of tea? എടോ ഞാൻ A, you are B. Good morning. What's the news? As usual, that's all. No thanks. Okay, അവിടെ ഇരുന്നോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഡെമോ കാണിച്ചത്, ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ കാണിച്ചു അല്ലേ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുകൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ, പിന്നെ വരുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ കാണിച്ചു തന്നു. am I right? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു സെഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ഒന്ന് എടുക്കാവോ? അതിൻ്റെ റിതം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ W ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും മൗത്ത് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. What brings you here? Can you tell me what brings you here? What brings you here? What time is it now? What would you like to see? What would you like to see? I want to know that what would you like to see in the evening. എനിക്കറിയണം നീ എന്താ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കണേന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം. പറയൂലേ നമ്മളങ്ങനെ. I would like to know that what would you like to see in the evening. എടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നതല്ല. I would like to know that what would you like to see. ഇതേപോലെ ആകണം അടുത്ത 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേട്ടോ. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഡെമോ കാണിച്ചു തരുന്നത്. What would you like to see? What are you driving at? My God, I can understand you. What are you driving at? What are you driving at? What is it about? What do you think of it? What places have you seen so far? What did you see? What have you done? What caused the accident? What was the film like? What sort of film is it? What's your destination? What else? What's up? What exactly disturbs you? What games do you play? What is it for? What platform does a train leave from? What have you finally decided to become? What would it cost to have this chair repaired? What did you say? What do you call it? What did you have for breakfast? What are you taking for your cold? What are you going to do with money? What's the weather like outside? What's the weather like outside? The next one? Sorry? Oh my God, what is a meeting? In what month is a party? At what time does next plane to London leave? What is a good hotel in this town? What brings you here? What time is it now? What would you like to see? What are you doing and what is it about? What do you think of it? What places have you seen so far? What did you see? What have you done? What course accent? What was the film like? What sort of film is it? What's your destination? What else? What's the what exactly deserves you? What games do you play? What is it for? What platform does the train leave from? What have you fun desired to become? What would it cost to have this share report? What do you say? What do you call it? What do you have for breakfast? What are you taking for your call? What are you going to money? What's the like outside? On what is the meeting? In what month is a party? At what time does an explain? What is a good hotel in this town? Duvaranam. എനിക്ക് നിങ്ങളങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണം. എനിക്കിതൊരു ചലഞ്ചാണ്. Welcome to Fluency Multiplier, making people confident in English.